हॅलो फ्रेंड्स, मी अक्षता तुमची एज्युकेटर तुम्हा सर्वांचं ग्लोबल ऑनलाईन स्पर्धा परीक्षा यूट्यूब चॅनलवरती मनापासून स्वागत करते. ग्लोबल ऑनलाईन स्पर्धा परीक्षा यूट्यूब चॅनलनी एक कंप्लीट सिरीज लॉन्च केली आहे, ज्यामध्ये आपण ह्या पर्टिक्युलर लेक्चरमध्ये जी के अँड करंट अफेअर्स सेक्शनचे मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड हायली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स डिस्कस करणार आहोत. सो अपकमिंग B.ED CETमध्ये जर तुम्हाला मॅक्सिमम स्कोर करायचं असेल प्लस परिपूर्ण तयारी कमी वेळात करायची असेल, देन डू एनरोल दी कोर्स. You can follow us on Global Online स्पर्धा परीक्षा यूट्यूब चॅनल फॉर मोर अपडेट्स. B.ED CET 2022 एक्झामिनेशनसाठी जो कंप्लीट कोर्स लॉन्च केला आहे, त्यामध्ये फॉलोइंग फीचर्स आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करू. फुल सिलेबस नोट्स, व्हिडिओ लेक्चर्स, 2000+ प्रॅक्टिस MCQs, 10 फुल सिलेबस टेस्ट सिरीज. आणि या तिन्ही फीचर्सची जी फीस आहे ती आधी ₹1000 होती. आता ही तुमच्यासाठी चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे. ही फीस रिड्यूस करण्यात आली टू $599 ओनली. सो डू ग्रॅब द अपॉर्च्युनिटी आणि दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता फॉर एनरोलिंग द कोर्स. कोर्स जॉईन करण्यासाठी ग्लोबल ऑनलाईन नावाचं ॲप तुम्हाला प्लेस्टोरवरून इन्स्टॉल करायचे. नेक्स्टली ह्या इंटरफेसमधून तुम्हाला स्टोर ह्या आयकनवरती क्लिक करायचे. थर्ड पेजवरती जाल तुम्ही, तेव्हा तुम्हाला तिथे सर्च बार दिसेल. तुम्हाला तिथे CET असं टाईप करायचं आहे. रिक्वायर्ड कोर्सेस आणि त्यांची फीस तुम्हाला तिथे अवेलेबल होऊन जाईल. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्र रिलेटेड काही फॅक्च्युअल गोष्टी पाहणार आहोत. आणि नेक्स्टली इंडियन फेस्ट विमेन्स ज्या होत्या, त्यांना जे ॲक्वायर्ड टायटल भेटलेलं आहे, त्यांना त्या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. ते फॅक्च्युअल थिंग्स आपण डिस्कस करणार आहोत आजच्या लेक्चरमध्ये. द व्हेरी फर्स्ट पॉईंट, द इयर इन विच बॉम्बे सिटी हॅज बीन ऑफिशियली रिनेम्ड ॲज मुंबई वॉज द इयर ऑफ 1995. बॉम्बे सिटीला रिनेम करण्यात आलं ॲज मुंबई इन इयर 1995. द निकनेम फॉर पुणे इज ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, किंवा पुण्याला आपण क्वीन ऑफ डेक्कन पण म्हणतो. द स्टेट ट्री ऑफ महाराष्ट्र इज मँगो, दॅट इज मॅग्निफेरा इंडिका. लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्युसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया. द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले. द फर्स्ट मॅमल ऑफ महाराष्ट्र इज द इंडियन गेंट स्क्विरल, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज शेकरू इन मराठी. शेकरू बोलतो आपण मराठीमध्ये. दॅट इज द इंडियन गेंट स्क्विरल, स्टेट मॅमल ऑफ महाराष्ट्र. इंडियन गेंट स्क्विरलला आपण मलाबार गेंट स्क्विरल पण बोलतो. ते एक मल्टी कलर्ड ट्रीवरती राहणारं स्क्विरल स्पेसीज आहे, एंडेमिक टू फॉरेस्ट अँड वुडलँड इन इंडिया. इट इज अगेन अ हर्बिवरस स्क्विरल अँड जो कन्झर्वेशन स्टेटस आहे इंडियन गेंट स्क्विरलचं, दॅट इज द लीस्ट कन्सर्न. सो आपल्याला फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे दॅट द स्टेट मॅमल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र इज इंडियन गेंट स्क्विरल, दॅट इज शेकरू मराठीमध्ये. द फर्स्ट फॅमिली प्लॅनिंग मूवमेंट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र बाय R.D. कर्वे. त्यांनी बर्थ कंट्रोल आणि फॅमिली प्लॅनिंग मूवमेंट स्टार्ट केला होता रघुनाथ धोंडो कर्वे इन द इयर 14 जानेवारी 1882. The seats Maharashtra have in the Lok Sabha are total number in 48. 48 total number of seats आहेत लोकसभामध्ये. The newest tiger reserve in Maharashtra is the Boar Tiger Reserve. The highest point in Maharashtra is Kalsubai. Founder of Bishkrit Hitkranti Sabha, which was a central institution, was found by Dr. B.R. Ambedkar. Bishkrit Hitkranti Sabha जे होतं, it was a central institution जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनी फॉर्म आउट केलं होतं फॉर रिमूव्हिंग डिफिकल्टीज ऑफ अनटचेबल्स अँड प्लेसिंग देअर ग्रीव्हियन्सेस बिफोर द गव्हर्नमेंट. जे अनटचेबल्स जे सोशल स्टेटस होतं, त्यांच्यावरती जो सोशल स्टिग्मा होता, ते रिमूव्ह आउट करण्यासाठी आणि त्यांचे ग्रीव्हियन्सेस गव्हर्नमेंटच्या समोर पुढे ठेवण्यासाठी बिष्कृत हितक्रांती सभा ही फॉर्म आउट करण्यात आली होती. फाउंडर B.R. आंबेडकर इन द इयर 1924. द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र, येलो फुटेड ग्रीन पिजन. येलो फुटेड ग्रीन पिजनला मराठीमध्ये हरियाल असं बोलतात. हरियाल हे कबूतरवंशीय पक्षी असून तो महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी आहे. याला हिरवा होला, हरोळी किंवा पिवळ्या पायाची हरोळी या नावाने पण संबोधले जाते. सो इट्स कॉल्ड ॲज येलो फुटेड ग्रीन पिजन. हा पक्षी दुर्मिळ आहे आणि याचं जे कन्झर्वेशनल स्टेटस असते ते पण अगेन लिस्ट कन्सर्नमध्ये येतं. सो दिस इज द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र. द फायनान्शियल कॅपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई. द फर्स्ट टू विन साहित्य अकादमी अवॉर्ड फॉर मराठी इज द लक्ष्मण शास्त्री जोशी इन द इयर 1995. जे लक्ष्मण शास्त्री जोशी होते ते प्रोफेसर होते ऑफ मॅथमॅटिक्स अँड फिजिक्स. नाव द सीट्स महाराष्ट्र हॅव इन द राज्यसभा 19 सीट्स आहेत.
द फर्स्ट प्राईम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे बिफोर इंडिपेंडन्स वॉज बाळासाहेब गंगाधर खेर. त्यांचा टेन्युअर जो होता तो 3 एप्रिल 1937 टू 2 नोव्हेंबर ऑफ 1939पर्यंतचा होता. ही वॉज द प्राईम मिनिस्टर बिफोर इंडिपेंडन्स. नाउ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज अहमदनगर. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स आर इन महाराष्ट्र. जर 3 इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स आहेत, ॲक्च्युली 4 इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स होतील फ्युचरमध्ये, कारण एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आहे बॉम्बेमध्ये तो कन्स्ट्रक्ट करण्यात येणार आहे. जे दुसरे बाकीचे 3 इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जे करंटली अवेलेबल आहेत किंवा आहेत महाराष्ट्रामध्ये, त्यापैकी त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो मुंबईमध्ये सर्व करतं, जे जुहू एरोड्रोम आहे ते परत जुहूमध्ये सर्व करतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट अगेन फ्रॉम नागपूर. सो दीज आर द 3 इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स. आणि जे नवी मुंबईमध्ये चौथा फॉर्म होणार आहे तो अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे. सो बेसिकली आता फक्त 3 इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स आहेत महाराष्ट्रामध्ये. जवाहर region in Maharashtra is also called as mini Mahabeshwar which produce strawberry. So the जे पालघर डिस्ट्रिक्टमध्ये पडतं महाराष्ट्राच्या, विच इज फ्रॉम द कोकण डिव्हिजन ऑफ इंडिया अगेन. जवाहर वॉज अ कॅपिटल ऑफ अर्स्टवाइल कोली प्रिन्सली स्टेट्स ऑफ जवाहर, सिच्युएटेड इन द रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्सच्या रेंजेसमध्ये लाई करतं हे. इट्स ऑल्सो नोन फॉर इट्स वायब्रंट कल्चरल हेरिटेज. ह्याच्यामध्ये जे कल्चरल हेरिटेज आहे ते त्यासाठी हे जवाहर रिजन जे आहे ते फेमस आहे. इट इज अ सिटी इन महाराष्ट्र. So it's also called as a mini Mahabeshwar which produces a strawberry. Now the first governor of Maharashtra, Raja Sir Maharaj Singh. Raja Sir Maharaj Singh was the first Indian governor of Bombay. He was also the prime minister of Jammu and Kashmir during Maharaja Hari Singh rule. महाराजा हरी सिंग रूलच्या टाईमला जे आहे ते प्राईम मिनिस्टर पण होते जम्मू अँड काश्मीरचे, अँड दिवाण पण होते जोधपूरचे फॉर अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम. सो ही इज द फर्स्ट गव्हर्नर ऑफ महाराष्ट्र ॲज वेल ॲज ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे सुद्धा. ठीक आहे. आणि जे जम्मू अँड काश्मीरमध्ये जेव्हा महाराज हरिसिंगचा रूल चालला होता तेव्हा ते ॲज अ प्राईम मिनिस्टर पण तिथे वर्क केले होते काही शॉर्ट टेन्युअरसाठी. दिवाण पण होते जोधपूरमधले. ठीक आहे. सो नेक्स्टली the first assembly election took place in Maharashtra in 1960. Members of Maharashtra Legislative Council shall be elected by the members of the Legislative Assembly, that are the 20 members. Okay. The second largest Indian river after the Ganga. Now the very first longest Indian river is the Ganga. And the second longest Indian river after Ganga is Godavari river. जे गोदावरी रिवर आहे ते 5 डिफरंट स्टेटला क्रॉस करते. त्यामध्ये आपण कोणत्या स्टेट्स येतात बघूयात. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड आणि ओडिसा. जो महाराष्ट्र आहे तो मॅक्सिमम एरिया कव्हरअप केला जातो वाया गोदावरी. सो यामध्ये 3 फॅक्च्युअल गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात आपल्याला. पहिली गोष्ट, द फर्स्ट लॉंगेस्ट इंडियन रिवर इज गंगा. सेकंड लॉंगेस्ट इंडियन रिवर इज गोदावरी. आणि गोदावरी 5 स्टेट्स कव्हरअप करते. त्यामध्ये मॅक्सिमम एरिया महाराष्ट्र मधून कव्हरअप करते आणि जे लीस्ट कव्हर करते दॅट इज ओडिसा. सो हिअर आर सम ऑफ द फर्स्ट इंडियन फिमेल्स इन डिफरंट फील्ड्स अँड डिफरंट सेक्टर्स. सो हे आपण जे आहे एक एक करून डिस्कस करूया. द फर्स्ट फिमेल इंडियन हू बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिमेल फिजिशियन, Anandibai Gopalrao Joshi. She was the first Indian female doctor. She was the first Indian female doctor of the Western medicine. Western medicine मध्ये ह्या first female doctors होते. She was the first women of Eastwhile Bombay Presidency. Bombay Presidency मधल्या ह्या first lady होत्या to study and graduate in the Western medicine in United States. त्यांचा जो जन्म होता कल्याणमध्ये झाला आणि त्यांचा मृत्यू जे पुण्यामध्ये झाला आहे. And spouse of Gopalrao Joshi. Okay, education. She was the she studied in the Women's Medical College of Pennsylvania in USA. And त्या ज्या होत्या त्या first Indian female physician होत्या. Nextly, who became the first Indian women to swim across the English Channel? Now, Aarti Shah, that's Aarti Gupta पण म्हणतात त्यांना. She was an Indian women Bengali long distance swimmer, best known for becoming the first Asian woman to swim across. She was the first Asian woman to swim across the English Channel on 29th of September 1959. She became the first Indian sportsman to be awarded with the Padma Shri, the 4th highest civilian honor in India. Okay? She was born in Kolkata and died also in the Kolkata. Parents were Pachu Gopal Shah,
ओके. अशा प्रकारे जे आहे आरती गुप्ता एक लाँग डिस्टन्स स्विमर ज्या इंडियन बेंगॉली होत्या. त्यांना फर्स्ट विमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चॅनल असं टायटल देण्यात आलेलं आहे. नेक्स्टली, हू बिकेम द फर्स्ट विमेन प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी. Who became the first women IPS officer in India? Kiran Bedi. Who became the first ever Indian women to win the Women's Tennis Association title? सानिया मिर्झा. सानिया मिर्झाला असे सिक्स डिफरंट टायटल्स दिलेले आहेत डबल्समध्ये आणि सिंगल्समध्ये. त्यामधले विमेन टेनिस असोसिएशन टायटल जे आहे त्यांना फर्स्ट एव्हर इंडियन वुमेनमधून देण्यात आलेलं आहे. सो शी इज द फर्स्ट एव्हर इंडियन वुमेन टू विन द WTA टायटल. Who became the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest? That is the Bachendri Pal. बचेंद्री पाल ज्या आहेत त्या एक इंडियन माउंटेनर हू वॉज द फर्स्ट विमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एव्हरेस्ट. त्यांना अवॉर्ड करण्यात आलेलं थर्ड हायेस्ट सिव्हिलियन अवॉर्ड दॅट इज अ पद्मभूषण बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019. अँड शी इज बॉर्न इन उत्तरकाशी दॅट इज उत्तराखंड. ओके. आणि त्यांना जे अवॉर्ड आणि हे करण्यात आलं सन्मान दॅट इज अ पद्मभूषण. सो शी इज द फर्स्ट विमेन टू रीच द समिट ऑफ द Mount Everest, that is the Bachendri Pal. Who became the first lady cadet to join the Indian Army, that is Priya Jingan. प्रिया जिंगन ज्या आहेत त्या इंडियन आर्मी ऑफिसर अँड लेडी कॅडेट नंबर 1 होत्या आणि त्यांना सिल्वर मेडल भेटलं होतं फ्रॉम द फर्स्ट बॅच ऑफ 25 लेडी ऑफिसर्स हू वर कमिशन्ड इन द इंडियन आर्मी इन 1993. त्या फर्स्ट बॅचमधल्या लेडी होत्या त्यांना सिल्वर मेडलनी पण अवॉर्ड करण्यात आलेलं होतं. अँड शी इज अन इंडियन आर्मी ऑफिसर अँड अ लेडी कॅडेट. दॅट इज अ प्रिया जिंगन, फर्स्ट लेडी कॅडेट. Who became the first Indian woman to ride the motorbike from Kanyakumari to Kashmir? That is Roshni Sharma. Who became the first female amputee to climb Mount Everest? Arunima Sinha. Who became the first Miss World winner to qualify as a doctor? Rita Faria Paul. Who became the first Indian woman to win the Nobel Peace Prize? Mother Teresa. त्यांना जे आहे मदर टेरेसांना सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता पण बोललं जातं. ड्युरिंग हर लाईफ टाईम मदर टेरेसा बिकेम फेमस ॲज अ कॅथॉलिक नन हू डेडिकेटेड हर लाईफ. त्यांनी कंप्लीट त्यांची लाईफ डेडिकेट केली टू टेक केअर ऑफ डिस्गस्टेड अँड डाईंग इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता. ठीक आहे. जे स्लम्समध्ये कलकत्ताच्या जे मरायला टेकलेले माणसं होते त्यांचा सगळ्यांचा जीव जो आहे त्यांच्या काळजी जी आहे करण्यामध्ये कलकत्ता म्हणजे कॅथोलिक नन होत्या मदर टेरेसा. त्यांनी डेडिकेट केली त्यांची कंप्लीट लाईफ. सो शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबेल पीस प्राइज. Who became the first women to receive the Bharat Ratna award? That is Indira Gandhi. Who became the first women president of India? Pratibha Patil. Who was the first Indian woman to reach the space? That is Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was Indian born and an American astronaut and a mechanical engineer at the same time. She was the first women she was of India who went to the space. Okay, she first flew on the space shuttle Columbia in 1997 आणि त्यांच्या सेकंड स्पेस शटलमध्ये त्यांचा मृत्यू झालेला होता. दॅट इज इन 2003. जे स्पेस शटल होतं जेव्हा ते ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिएंटर करत होतं तेव्हा कल्पना चावलासोबत 7 क्रू मेंबर्सला पण आपण तिथेच गमावलं. सो इन दिस वे शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ज्या स्पेसमध्ये गेल्या आणि त्यांच्या सेकंड स्पेस शटलमध्ये जे आहे त्यांचा मृत्यू झाला. Who became the first women who was appointed as United Nations Civil Police Advisor? She is the Kiran Bedi. Who became the first female judge who was appointed to the Supreme Court of India? Justice M. Fatima Baby. Who became the first Indian woman to fly an aircraft? Sarla Thakral. Who was the first Indian female pilot and captain of Indian Airlines? Durga Banerjee. Who became the first women pilot to fly solo in Indian Air Force? Harita Kaur Deol. Who was the only women boxer who has won a medal in each of the 6 world championships? She is the Mary Kom. Who became the first Indian woman to win a medal in badminton at Olympic Games? Sania Nehwal. Who was the first female flying officer in Indian Air Force to court-martialed? Anjali Gupta.
who was the first woman to score a double hundred in Test cricket, Mithali Raj, who became the first female sportsman to be awarded with the Padma Shri, that is Aarti Shah again, who became the country's first women auto rickshaw driver, female, Sheila Davre, who was the first woman to travel to the United States of America, Anandibai Gopal Rao Joshi, first women governor, Sarojini Naidu, first Indian women ruler on Delhi throne, that is Razia Sultan, who was the first India's women who is appointed as the chief minister of state in Uttar Pradesh, that is this Sucheta Kripalani, was the first Indian women musician to got Bharat Ratna, that is M.S. Subbalakshmi. Nextly, was the first Indian woman to win gold in Asian Games, Kamaljit Sandhu, who was the first Indian woman to receive Jananpit Award, that is Asha Purna Devi, who was the first Indian woman to climb Mount Everest twice, that is Santosh Yadav, who was the first Indian woman to become Miss World, Miss Reta Faria, who became the first woman to become the Miss Universe, Sushmita Sen, who was the first woman ambassador at the United Nations, Vijaya Lakshmi Pandit, first woman who got the Ashoka Chakra, here important hai, Nirja Banhot, who was the first women union minister, Rajkumari Amrita Kaur, who was the first women president of INC Indian National Congress, Annie Besant, who became the first Indian woman to win Booker Prize, that is Arundhati Roy. First Indian woman to win the Booker Prize, that is Arundhati Roy. Next, first women speaker of Lok Sabha, Meera Kumar. First women ambassador, C.B. Muthamma. First women director general police, that is DGP, Director General of Police, that is Kancha Chaudhary Bhattacharya. First women Lieutenant General Punita Arora. First women to receive Ganpit Award, Pit Award, that is Asha Purna Devi. First women Air Vice Marshal P. Bandhopadhyay, who was the first women headmistress in school, Savitribai Phule, who became the first twins ever to conquer the Mount Everest, Tashi and Nancy Malik, was the first women defense minister of India for full time, that is Srimati Nirmala Sitaraman, who became the first women chief minister of Delhi, that is Sushma Swaraj. So in this way we have discussed few questions over here. This was end of today's lecture. Some of the factual facts have been discussed here. Tomorrow we'll be dealing with some of most important current affairs and their questions. So be in touch and do enroll the course for scoring maximum score in the examination. Thank you.